Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak to all of you. Today we are making chicken pilau for iftar. So I've just cut an onion and I've put this into the handy. So I'm going to inshallah wash the chicken, get everything prepared, and I will show you as I go along what I will do. I hope your roza is going okay. I hope your fast is going okay. It is the second fast, so alhamdulillah, it's okay, it's not that bad. It's quite easy really, to be honest. I think the only hard part is when it gets close to iftari, but other than that, alhamdulillah, it's okay. But anyway, inshallah, make sure you stay with me and I will show you our whole routine today. Okay, say assalamu alaikum. Assalamu alaikum मेरे बहन भाइयों में बाजी शहीन बोल रही हूँ। अच्छा पीछे हो अभी। मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सबका क्या हाल है? खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में इतना अच्छा और इतना खूबसूरत दिन किया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक आपका इस रमज़ान में और मेरा भी और मेरे बच्चों का भी अल्लाह पाक बहुत सारी नियामतों से नवाजे, आमीन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, 5 वक्त की नमाज सुबह तहज्जुद भी पढ़ी गई है और नमाजें भी पूरी हो रही हैं माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबको ये पीछे देखो सेहत तंदुरुस्ती दे और करने की। और ये है कि वो बीच में गिर गया। ये है कि बीच में गिर गया अभी हम ये रिकॉर्ड करें। ये है कि यहाँ बहुत सर्दी होती है, भूख तो नहीं लगती है और सर्दी के मारे तो इतना बुरा हाल है और हीटिंग भी लगाई हुई है और हाथ मेरे बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए हैं और मैं अपने हाथों को इस तरह रख के मैं वार्म कर रही थी। मेरे हाथ बिल्कुल ये फ्रीज़ हुए हुए हमारे हाथ और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये जी शोरबे वाला थोड़ा गोश्त बन रहा है, इधर थोड़ा सा बना रहे हैं कि फिर खाना नहीं होता है रात को इतना बस खाना नहीं होता है, तो थोड़ा सा वो शोरबा बना लूँगी। तो अभी हम ये जी क्या बना रहे हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह सहरी की वीडियो नहीं बना सकी थी कि मेरा मोबाइल ऊपर पड़ा हुआ था बेडरूम में और मैं नीचे आ गई थी, तो फिर इसलिए बना नहीं सकी। तो इंशाल्लाह अभी बनाएंगे इफ्तारी की वीडियो। तो आप ही सब मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करना, अल्लाह पाक खैर करें। और अभी उस्ताद रहमाना क्लास करके आ गई है, ये बच्चों को पढ़ा रही है जी। तो अभी आ रही है और मुझे बोलती है आप बस अंदर चले जाओ, मैं बनाऊंगी। So we just cut the onions and put them there. Cut some tomatoes and green chili. I'm going to put this in as well, inshallah. And then I'll put all of the spices in a little bit, in a little while. I'm just going to wait for this to go a little bit brown, inshallah. Assalamu alaikum guys. So we've just set our air fryer on for 15 minutes. We put some samosas in there. So we'll let you know how these come out. We've got some more samosas and some rolls, which we're going to put in as well, inshallah. So I will show you. Over here, our onions getting a little bit more brown now. And then I'm going to add in my tomatoes and green chilies, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. So I've just added in my tomatoes and green chilies. I'm just going to leave this for a little bit more so it simmers together. And then the tomatoes, get fully softened, inshallah. And then I'm going to add in my spices and masalas. Over here I've got all of my spices. So I've put extra because remember we're making chawal. So when you're making chawal you need to have more spices than usual because the chawal kind of eats it all up. So I've got 2 tablespoons of salt, 2 tablespoons of paprika powder, garam masala, garlic powder, haldi. I've added all of whatever you want to do. Whatever you feel you want to put into the chawal, inshallah you can do that. As you can see, mashallah, this looks absolutely beautiful, and especially when you're fasting, everything looks much more yummier when you're fasting. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So anyway, I will show you in a little while what we do next. So I've just added in the spices, and I'm going to mix this all together, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim.
going to leave this for a little while. I'm going to wash and put my chicken into here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So here is my chicken. I am going to put this chicken into here. This chicken has been washed and cleaned. And I'm going to put the chicken into all of that, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the chicken's all in, it's all been coated. I'm going to put the lid on here and I'm going to fill up the kettle and let the kettle boil because I'm going to put a full kettle into here, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, mashallah, now that the chicken has begun to release its own water, as you can see, alhamdulillah, I am going to put into this now a full kettle of water. So I'll boil this and I'm going to fill this all up now, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So now, mashallah, the chicken is boiling, and as you can see, it's released its own type of sauce type thing, you know, its own juice, like we'd say. Here's the rice. I'm going to put the rice into there now, inshallah, and I'm going to let that boil. I've just put the rice in there now, and now I'm going to put the lid on, and I'm going to leave that now. So now I'm going to make some chutney. So I've put dhania in here, a tomato, and 3 green chilies. I'm going to put some mint sauce. I'm going to put some salt as well, inshallah. I'm going to add these in, put a garlic as well, inshallah, into there, and then I'm going to blend it all together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. MashaAllah, look at our rice and our chicken. Now, inshallah, I'm going to put this on dum. And I'm going to leave it and let it cook, and it's nearly done now. 15 minutes, for 15 minutes. And over here I'm going to make some roux afza now. MashaAllah, this is our favorite in Ramadan, so I'm going to make this. So I'm just going to make the roux afza in here now, inshallah. थोड़ा सा और डाल दो अभी अल्लाह बस ठीक थोड़े से ना वो तुख मलंगन जीएसटी को भी डाला करो वो बहुत अच्छा होता है। I don't like तुख मलंगी। तुख मलंगी नहीं बोलते, तुख मलंगी। मलंगी क्यों? लेडी तो नहीं है। I don't want तुख मलंगी। तुख मलंगी फिर भी तुख मलंगी बोलेगी। अच्छा चलो इसको बिग वन स्पून लेके और मिक्स कर लो। मैंगो लस्सी का बना रही हूँ। वो हम कर चटनी बना ली। हाँ वो अंदर लेके चलिए। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। ये भी बन गया। नीचे से अभी नीचे है उसको। इधर जी ये समोसे और रोल बन रहे हैं। इसके अंदर एयर फ्रायर के अंदर। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريبة من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. Oh Allah Azza wa Jalla, we ask that you accept our fast that we have kept today. Ya Allah, we ask that you forgive the sins that we committed. Ya Allah, we ask that you accept all our ibadat that we did throughout the day. Ya Allah, we ask that you accept our salah. We ask that you accept our qiyam, our ruku, our sujood. Ya Allah, we ask that you place barakah in our lives. Ya Allah, we ask that when it comes to the deen, we ask that you keep us steadfast. Ya Allah, on the day of judgment, when it's time for judgment, Ya Allah, we ask that you show us mercy. Ya Allah, when it comes to the grave, Ya Allah, we ask that you enlighten our graves with the nur of Jannah. Ya Allah, we ask that you make our graves a garden of paradise. Ya Allah, all those people who have asked for du'as and we have forgotten, Ya Allah, we ask that you, if it's what is better for them, Ya Allah, we ask that you grant them their du'as, Ya Allah. All the people that have passed away from the time of Sayyidina Adam alayhi salam up until now, all those mu'min, Ya Allah, we ask that you forgive them for their sins that they have committed. Ya Allah, we ask that you grant health to all our parents and our brothers and our sisters. Ya Allah, we ask that you keep us protected. Ya Allah, we ask that you allow us to benefit from this month of Ramadan, not only in the month of Ramadan but also outside of the month of Ramadan. Ya Allah, we ask that you allow us to create good habits throughout this month, Ya Allah. So Ya Allah, that we can take these habits and use them throughout the rest of the year. Ya Allah, we ask that you allow us to visit your holy lands again. Ya Allah, we ask that we can go on Umrah again, we can go on Hajj, we can go to the city of Medina and see the Prophet alayhi salatu wasalam. We ask that you grant us a vision of the Prophet alayhi salatu wasalam, whether in our sleep or in a wakeful state. Ya Allah, we ask that you forgive us and protect us from the fire of hell. Ya Allah, we are weak people, we can't bear pain. Ya Allah, protect us from the fire of hell. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم عليه. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمین. اللہ پاک ہمارا یہ دوسرا روزہ قبول اور منظور کرنا، اور جو بھی اگر ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کرنا، اور اپنی برگاہ میں ہماری عبادت قبول کرنا، اور سب کے گھروں میں خیر و برکت کرنا. اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کے گھروں میں بہت ساری خوشیاں لے کے آؤ اور بہت ساری نیک اولاد، اللہ پاک ان کی نیک اولاد کر دے، اور جتنے بھی دکھ تکلیفیں غم ہیں سب کے دور کر دے. آمین جی سم آمین. اور اپنے بڑوں کا اور اپنے چھوٹوں کا سب کا خیال رکھیں. آمین جی سم آمین. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھنا. اللہ حافظ. اس کے بعد ہم کریں گے مغرب کی نماز پڑھیں گے ابھی، تو اس کے بعد پھر ہم کلیننگ کریں گے، پھر تراویحیں کریں گے. تو ادھر ہی میں آپ کو اللہ حافظ کرتی ہوں. اللہ حافظ. کل نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.